I welcome you all to this wonderful broadcast. Good morning, everyone, or good afternoon, everyone. My name is Ozie Ejiafo. I'll be doing this live broadcast from my home. And this afternoon, I need us to come close. Maka na ọ n'Igbo ka a ga-eme. Ife ọbụla banyere m bụ ife gbasara nkwado asụsụ na omenala Igbo ka o si wee yie ife. N'efife a, ọ bụrụ na ị nenelụ tọpik ị maa na ọ tọpik dị ezigbote oke mkpa. Na-eko achịcha, get out of here, go chọrọ ibe akwa ngwa shebe akwa. Ị maa na ọ tọpik dị ezigbote oke mkpa. M wetegolo ezigbo ọgbata ufio na be ndị mmadụ na ala Igbo niile. I'm just cleaning my glasses so that I can read you well. Chioma. So I need to read what you're going to write so that we can talk well. So Umuibe, ụfọdụ ndụ mụtalụ nwa n'ụlọ. Ụfọdụ ka anụrụ anụ fa mụọ nwa. Yeah? We're going to be very realistic and factual. Ụfọdụ ka nnefa take decision ịmụta nwa maka na ọ chọrọ nwa. Ụfọdụ ka anụrụ anụ fa jee di zaa afọ mmadụ wee mụọ nwa. Ụmụ nwoke ụfọdụ mụrụ nwa with nwunye fa nụrụ anụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke mụrụ n'ilo, nwunye fa amarọ, ndị be fa amarọ, ụmụnne ya amarọ, ụmụnne ya amarọ, ikwu ya amarọ, ibi ya amarọ. Mana amụrụ agụ nwa bụ na amụgo nwa. It doesn't matter ebe esi mụ ya na onye mụrụ ya na ihe agụrụ ya. No, nwa bụ nwa. Ebe o si na-abịa, nwa ka ọ bụ. N'efife a, anyị chọrọ ịklasifai ihe banyere diọkpara. Ụfọdụ na-azọrị diọkpara azọ. Ụfọdụ ebutego confusion na befa dị iche iche n'ife gbasara onye bụ diọkpara na befa. Ọ bụrụ na ozi a ga-ekwe gị ikesa anya na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee. Ọ bụrụ na inwe ndụ mmadụ hinne ikesa anya ka onye ọ gbasalụ key in na mbido a ọ ka bụ. Enwelu ezinụlọ ya abụ ịbata efu ebe a na-azọ taịtụl. Nwee na ụmụnna ọ ya abụ ịbata efu ebe a na-azọ ọkụka. Ọkụka a na-azọ abụrụ na ndị nke a na-amụrụ ya n'ụlọ ka ọ ya esi wee so anyị wee kee ife. Efu na a na-azọ taịtụl saịdị nke ọzọ na onye nke a na nne bụ nwaanyị nke abụọ ka ọ ya esi wee bụrụ nwaanyị nke izizi ụzọ wee harụ ife. Ọkacha ma ọ bụ na ọ nwaanyị nke abụọ bụ ụzọ wee mụta nwoke n'ezinụlọ afọ. So all these are disparities, ihe na-emegasị na be anyị dị iche iche n'ala Igbo. Ọnya mere m ji wee sị mba ka anyị kpaa anya. Cheta na on Mondays ọ na-abụ nọ na redio. Program anyị na-eme bụ Ijele. Ijele bụ ebe anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo dịka o si adị mma. Ma o jiri ọkara gata elekere 12 ruo mgbe ọ kụrụ elekere 3 kpọmkwem, mụ na ogbu ọja ndị Igbo. Mana otu anyị ejepụrụ tata, anyị sị mba ka mmegodi ya n'ụlọ. So kedu ife ịghọtara n'ife m kwuru? Ịghọtachala ya ọfụma if I need to ask. Asị m na ụfọdụ ebe ka ọ ya abụ ije a na-azọ diọkpara, a na-azọ ọkụka. Ụfọdụ
ụfọdụ nne na nna ewelugo oke ịfụnanya halụ diọkpara ha nye nke obere na-etozi n'ezinụlọ ochie na ọnyanwa nwa obi. Ụfọdụ na-akpụ ya obi, ụfọdụ na-akpụ ya obu. Mgbe nne ma nna, ọkacha nna, mgbe nna ha obu ha nye nke obere n'aka, maybe because na diọkpara ya na-echi akpa ntị, ma ọ na diọkpara ya adịrọ coordinated, ma ọ na diọkpara ya anara eme ife okwulu. Chete na ihe ọbụla na-atọ nne na nna ụtọ bụ nwatakịrị ga-ewetara ha ebube, nwatakịrị ga-eme ha obiọma, mee ha obi ụtọ n'iri na ụdị ọbụla. Mana ifu ebe nna m were diọkpara nye nwa ya nke obere, ma a na egwu apụgo na jụrụ m, ana ọbụzi egwu achụtara n'aka agba. Ịfụ na nwa obere nwa na-eto, ọ na-eneda senior brother ya anya, maka na nna ya enyego ya obu ya jee rụọ ụlọ, na denounce go diọkpara. O nwere ihe gbasara ya na ya nwa ị mụrụ amụ ka ị na-edenounce. Then o ruzie mgbe o kwesịrị ịrụ ụlọ, abịa kọba ịyara ya n'akụkụ ahụ, akọba ofesịrịma nke obere a na-afụzi onwe ya ka Don Jazzy, na-emecharụ nke nnukwu tọrịa Galadima, a na-ayụ ya ma biko na-ejie Chineke kpọọ unu ọkụ, ọ bụ na ọ kpatago ego, okwu ya yazi na-ekwu okwukwu. Ụfọdụ diọkpara ejirigo maka ụsa lee their birthright, were ife kwesịrị iruru ha nye nke obere. Nke obere nweruzie ife afọ, were ego in return nye diọkpara, maybe ego eji wee baa uru, ma ego ji eji obodo oyibo, ma ego ji akpọpụ ụmụ nke obodo oyibo. O ruzie mgbe nke obere bịaziri ịrụ ụlọ na afọ, diọkpara wee chetara nke obere na ọnyanwa nwe, chefuo na ọnyanwa resiri nke obere ife a na ya bụ diọkpara title. So ife ndị a bụ ife nna akpa maka ya n'efifia. Ọ bụrụ na abata n'obe, I'm going to ask a question and I need your answers. Ọ bụrụ na abata n'ezinụlọ, ọ bụrụ na nwoke na ụmụ nwoke nke a na-agara unu, in fact program tata bụ ụmụ nwoke ka ọ ka njọ n'isi. Ọ bụrụ na abata n'ezinụlọ, gị nwawu nwoke amarụ na ịmụtara ezi na ụlọ. Remember, a na-abụ achọ ikene nwoke asị ya ka ị maka ezinụlọ, enwere reason. Ọ bụrụ na ị ma n'ezie na ị nwere ezinụlọ, mana ịkpọbatabeghị ezi ụlọ, ịnụọ nwaanyị, mụta ụmụ, mụta ma nwoke, mụta ma nwaanyị, but in your mind, ịma na ị nwere nwoke ịmụtara somewhere, mana ọ ka anatabe ebe gị, mana nwunye gị na-eche na ọnwụ ọ mụrụ ma ụmụ ọ mụrụ bụ ụmụ ị nwere. O nwere ka o si wee malụ na ị nwere ụmụ n'iro. Kedu ife iche ga na-eme n'ezinụlọ afọ ma ọ bụrụ na ị nwụọ na-emerọ the needful? Ma ọ bụrụ na ị nwụọ mana ịkpọbatabeghị nwa ị mụrụ n'iro ụlọ, ọnya bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ n'efifia. So your feedbacks are going to be welcomed. Achọrọ m ịnụ ife unu uche. Ọ bụrụ na nwoke nwee ụmụ n'iro, I repeat the question again. Ọ bụrụ na nwoke nwee ụmụ n'iro, mụta ma nwoke mụta ma nwaanyị, nwunye ọ na-anụ amarọ na o nwere nwa ma ụmụ n'iro, ọ bụrụ na ọ nụọ nwaanyị mụtaba ụmụ n'ụlọ dịka onye a mara nụ legitimately, nwunye ya emechaa nụ maybe na di ya dị ndụ ma ọkwa na di ya nwụrụ anwụ, o mechaa nụ na di ya enwekwara ụmụ n'iro ma ọ na o nwere nwa n'iro, kedu onye ọ dị gị ka ọnya bụ diọkpara ya bụ nwoke? Kedu onye ọ dị gị ka ọnya nwe diọkpara ma ọnya bụ diọkpara ezinụlọ ya bụ nwoke? Ka anyị marụ, because ebe afọ ka o si eko achịcha, amụrụ n'ụlọ
na amụrụ n'iro ma ọ na-eko nnukwute achịcha ndị oke egwu. Kedu onye ọ dị gị ka ọnyanwa bụ diọkpara? I will just wait for your comment a bit. Ka anyị na-akpị ya ka anyị ga na-aga n'iru. Ọ bụrụ na ịma onye ọbụla ịma na ọ bụrụ nyanwa kwesịrị ị na-ewelu taịtụl, ị na-ewelu oke tupu nwanne ya nwoke, na oruru ọrụ ya ịhọrọ oke ma ike oke ma ịghara oke ma ikwuchite ọnụ diọkpara na ezinụlọ ahụ, mana ọ kpacha anya na-emie na-ahọrọ oke, na-akpa nkata diọkpara kwesịrị ị na-akpa, na-ejechite nzukọ diọkpara kwesịrị ị na-eje, na-ekwu okwu diọkpara kwesịrị ị na-ekwu, na-eteki decision n'ezinụlọ diọkpara kwesịrị ị na-ete. Kedu ife unu uche mbutere ya bụ ife? Ekwugo m na ego na-ebute ya. Ndị nne na ndị nna fụra onye nke ji ego, ọkụ ya abụrụ flag na-enwu enwu, a na-etu ya afa, nna ahụ ome ka ọzọ dị eze ama na ọ ga-echi ngwarigobe niile ha ada, ọ na-arịgo na-anyụni ahụ enu, ọ na-arịgo na-akparị ndụ tọrọ ya, na-eme ihe diọkpara ebe diọkpara nọ ndụ. So ifu na ndị nne na nna kpachara anya kụnye ọkụ na be ha, were fuel na machis kpee ya ọ na-enwu, na ndị nne na nna sokwu bụrụ afọ ọsụsa a na-aya aya. M wee jụkwa ajụjụ ọzọ wee sị, peradventure na enwere nwaanyị na-abụ anụrụ, ọ bụrụ na nke izizi amụtara ọrị nwa chaa chaa, ọ bụrụ na nke ịbụọ anọbatara ya ka ọ bịa mụwa nwa, ọmụta nwa, nke izizi mechaa mụta nwa, kedu onye ya bụ diọkpara na ezinụlọ ahụ mebi na ha mụrụ nwoke nwoke? Ha nche niile bụ ajụjụ anyị chọrọ ịsa asa. Ọ bụrụ na o nwere nke doro gị anya na-enye anyị onu na anyị nọ ka anyị gụpụta ya. It's very important. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa na live broadcast, ịbịa. I don't know how to invite people on a live chat. Maybe somebody needs to teach me that. Ka anyị wee na-akparịkọta ụbọbọ. But on the Instagram ka mma m ga-emenwu ya very well. Ndị Instagram ka mma ga-emenwu ya very well. Ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ị chọrọ ịkọwara anyị na ị chọrọ ịbịa, ndali m ọdebe nne kedu okay, Ndali, I don't know how to invite you on a live chat. So let me see. Okay, good live with Ndali. Let me see if it comes. Kama ma network a ga-ebunwe. So ife a bụ ife anyị na-ajụ ka anyị marụ ebe anyị si emetie na ebe anyị si adị ya. M ga-achọ ka unu kpaa nkata ka o yie ife. Ka ebe niile nwere nsogbu. Aha, Ndali is here. Ndali Modebe, Ndali Ugo. Nne, how far now? Ka ime? Ụtụtụ ọma nne. Oh, you're not a Ghana. That's nice. Okay, great. They won't know. So you know if anyị na-ajụ ba? Okay, so Ndali wants to just join live ka anyị wee kparịkọta nkata anụnwa. So Ndali, ihe anyị na-akpa bụ ọkwa ịnụrụ ihe anyị na-akpa ba? Of course, I'm not from here. Okay, great. Okay. O nwere ihe o nwere ikwu, but she just wants to join the conversation. So ka anyị kwubekwa ihe. If I try to make the first ajụjụ eju. Okay. Edem ya n'oyibo. Okay. Edem ya n'oyibo. Mana achọrọ ka nkọwa ya. Okay. In a situation whereby amụrụ ezi mụkwanụ ụlọ. Yeah. It goes both ways. Because permit me,
It goes both. Number one, if the man passed on, and is not established, first of all, if it is verified, now the son, actual son, let's say of Mr. Okeke, for instance, the first thing I get me good, first of all, but then will the man's will and testament. Okay, if he's a just man, he should be able to put something in stock for the child. Secondly, every on the chebensi, according to the native law and custom, usuru ndị ebe ndị amara m na ife nneko ọfụman enwe usoro ndị na ndị. So based on the culture, there should be a law. It's not fair, but then out of the family, the third option now with the family, as their brother, their step brother, or I'm making on their own. Kenya, because I know cases outside in Nanibo when in the past, Kenya Kenya Onitsha, one of the first places that started Kenya and all that. It's just the sons that get things, but due to compassion, in the father's will can make the children or the step, anything they put in the will, final will and testament is law. Okay. So even if the family is not even aware, and he puts in his will that he has a son named Emeka Okeke, and in that will he has an anona plot. It is final. Already put it there. You cannot contest the dead man. Okay. That's true. Okay. Fair enough. Okay. Thank you so much, Ndali. You're welcome. I appreciate this. Ndali is a seasoned broadcaster. Ono na Nigeria na-emelu nwa broadcasting ya mana na Ghana since 1 year and keta na-enwere obi aṅụrị na-emekwa ihe ọ na-eme. Ndali Chukwu gbaa gị ume. Thank you so much for joining us. Ya abata n'Enugu ka anyị jetara ya abacha ka anyị si ata. Nsogbu adịrọ. Okay, great, thank you. Okay, Ndali asabie otu o si wee ghọta dị ka onye Ọnịcha. Ndali bụ onye Ọnịcha. So, o nwere onye dele anyị ife, o si, in my town and village, firstborn remains firstborn, even born out of wedlock. Once the person comes back to the family and they confirm it's their blood, he will take his rightful place as the firstborn. Okay. Ka anyị na-akpa nkata, ka anyị also chete na enwelo some backgrounds anaghị accept nwa amụrụ n'ụlọ. Ọ na-abụ na gị nwa nwoke bịa ịnụ nwaanyị ebe afọ. Fa na-anụ ige nwaanyị, fa na-anụ ige ma nwa ọ mụtara n'ụlọ. Yeah, I saw that happen somewhere. Including Ebonyi State does that. Ị naghị anụ nwaanyị na-eruru nwaanyị, ị na-eruru ma nwa ọ mụtara n'ụlọ. They do not want it. They do not want any nwa. Amụta anụ ha anụ were mụ, So ọ bụrụ na ọ ya ha ekweghị ume, yarụ. Mana ị nara anụ nwaanyị ebe ahụ, ị na-anụkodo ma nwaanyị ma nwa ya. That's how they work na Ebonyi State. Then, can you delve critically in that question? Because a couple of people that I think will be writing are not writing. So, ihe o gosiri bụ is either na ọ gbagwojuru ha anya or they want a clarification. Apparently, no nwere ebe ọ na-eko achịcha. Ọ bụrụ na nwoke mụọ ezi mụọ ụlọ, ihe ahụ Ndali kwuru bụ eziokwu. Ụfọdụ na-ede will. Enwere ndị nna anyị ha amara ihe bụ will. Ifefa ma bụ na ha nwere nwa n'ebe dị otu a, ha gwa senior brother ha ma junior brother ha ma ofu ụmụnna ha trust na ha amụtakwala nwa n'ebe dị otu a.
ọ dị binding. Mbosi ọbụla a chọrọ ya bụ nwoke afụrụ ya, ejiri nwayọọ onye afọ ekwupụ na onye a gwara m na ọ mụtakwara nwa ebe dị otu a dị otu a, right? Ọzọ dị ka ibie, anyị abata na ajụjụ nke izizi. Ọ bụla ebe a nụrụ ajụjụ nke ịtọ, ka m bido na ajụjụ nke ịtọ maka nke ahụ kacha eko achịcha. Ọ bụrụ n'ebe a nụrụ nwaanyị na-abọ, ọ bụrụ na onye nke abụọ a mụọ nwa, mụọ the first son, apparently ọ bụrụ na onye nke izizi amụkwa nwa, mụọ a son, cheta echete no the second wife bụ ụzọ wee mụọ a son. Mana the first wife na-azọ title ya dịka onye izizi eji anụrụ na the family, ma ọkwanụ onye izizi anyị ji gbaa akwụkwọ. Ihe eji gbaa akwụkwọ a na-ekokwa achịcha na be anyị, eji gbaa akwụkwọ, ejirọgụ gbaa akwụkwọ. Mmadụ bịa ọ na-challenge your title, your liberty, your right, your privileges, your obligations na ezinụlọ ebe ị nụjere di. Mmadụ bịa ọ na-challenge your authority, na-agwa gị na ị nwere oke ebe a maka maybe na ịmụrụ nwa ọ na ịmụrụ so ụmụ nwaanyị. Ọ na-agwa gị na nwere oke gị dị ebe a nọ. Nwaanyị a na-epurukwala gị na ihe niile a unu na-afụ ebe a na ọmụ na di m ụlọla ya, ọmụ na di m kpatara ya, in fact ọmụ kwara ụzọ otu esi kpata ya. So unu na-achọ ịchụpụ m, unu ama na unu na m na-erekọrọ ihe niile dị ebe a wee na-ana. Ọ na-ese okwu n'ezinụlọ dị iche iche, ọ na-ese okwu more n'Imo steeti. So ihe ọbụla m na-agwa gị right now bụ verified information, ọ bụrụ just fiction, ọ bụrụ just guesswork, so that ka ndị na-akọ ọnụ na ndị na-aba mba na ndị na-ewe iwe kafa wee na nwayọ wee na nso, right? That second wife bụ ụzọ mụta nwoke, ọnwụ ya afọ bụ diọkpara na ezinụlọ afọ. Maka abịa n'ọtụtụ nke ụwa, ọ tọrọ nwa nke nwaanyị nke izizi. Mana because na respect the reciprocal, enweghị uru ọ baara the second wife na o jere zọba title with the first wife. Maka na ọ bụ na a village a na-eke oke na nne na nne, enwere ezinụlọ a na-eke oke na nne na nne, ịfụ na second wife agaghị ebunwu first wife ụzọ wee ghara oke. Listen attentively. Ọ bụrụ na ọ na ezinụlọ a na-eke oke na nna na nna, of course ọ bụrụ na nna unu nụrụ that second wife bụ the first son, ya wee onye ya ebu ụzọ ghara oke na the entire family, ma ọ mụtara nwoke ma ọ mụtaghọ, ma ọ mụtara diọkpara ma ọ mụtaghọ. You understand? Ọ bụrụ na ọ ezinụlọ na-eke oke site na diọkpara na diọkpara, that is where that second wife's child will get a place dịka diọkpara na ezinụlọ afọ. Mana ọ dị very hard n'Igbo land ịfụ ebe a na-eke oke na diọkpara na diọkpara. N'ezinụlọ Igbo na omenala Igbo, ihe a na-eke oke na ya bụ na ivuru ịnakwuwe ndị be nne gị ma ndị be nna gị. Ọnya mere ụmụnna nwaana asị nke a bụ nke Jefet Ejiofọ, nke a bụ nke Walter Ejiofọ, nke a bụ nke Eugene, nke a bụ nke Alexander. So otu esi eke ife na be anyị bụ n'Ọfịja, amarọ m ka esi eke ife na be unu. So you see the disparity. Emenye otu afọ, ịfụ na second wife ga-enweta oke nwa ọ mụtara as diọkpara ma ọ bụrụ na eburu dị oke nakwutezie ha n'ụlọ. Mana ọ ya ha enweta that title as onye mụtara diọkpara ma ekebiye na ụmụnna na ụmụnna, except na village ebe a na-eke oke na nne. And ọ bụrụ ebe a na-eke oke na nne, ọ first wife ka a ya ahanye dị oke, o jezi oke bụ ibe second wife na ụmụ ya. That's how it is done n'omenala Igbo. Ka anyị bịa n'ajụjụ nke abụọ. Ajụjụ nke abụọ bụ ebe m jụrụ na enwere ụmụazị mbụ last born, mana nne na nna ewelugo excitement nyefa kingship title first son, and sometimes title first son a na-efloat, ọ dịkwazi ka o kwesịrị ịdị
dịka diọkpara amụrụ n'ezinụlọ. And then you'll be thinking, no, last born afọ bụ first son. Ọ na-aka njọ ma ọ bụ na ume dị the last born diọkpara ejiri ego. Ọnya ka o ji abụ ihe ifere bụrụ ihe mwute na diọkpara enwero ngabasị, na diọkpara ara agba mbọ, na diọkpara na-eme nkwugharị, na diọkpara ada akụta ihe ọ na-eri, na diọkpara na-asụkwa ndị ego ọbụla enyere ya, because e nwere ndị diọkpara dara iberibe. Iri ego ọ sọrọ nye ha as their brother, they just squander it. Onweghị uru ha ji ya aba, enwere ifefa ji ya emepụta all of the time. Inye ya 100 million, he will squander it believing that he's the first son and ihe ọbụla o kwuru ka a ga-eme, and the last children will need to respect him as the first son. They will until ike agwụ ha, then they lose respect for diọkpara. Onye ọbụla aza afa nne ya. Mana ebe ahụ onye ọbụla na-aza afa nne ya, parent bịa dị carried away, fa bịa worship be nke obere nwa, werezie oke diọkpara nye nwa obere nwa. Diọkpara adịka onye adọmpụrụ adọmpụ, diọkpara adịka onye regard ha, diọkpara adịka born by mistake, diọkpara adịka onye asị n'osozi na nwa m. You know, when a father says you're no longer my child, you might know a serious matter dịka omenala Igbo si wee dị. You know, when you're disowned, diọkpara dịzie ka onye dị disowned, a na-accuse respect for onye nke mbụ nwa nke ikpeazụ na last child patapata. Ifu na nke obere emebezie ka diọkpara, ọ bụrụ na uche ya adịrọ ọpasma gawa, ọ bụrụ na uche ya adịrị ya omebe ihe diọkpara na-eme, ọ bụrụ na uche ya adịrị ya atụọrọ ya akarị ebe diọkpara kwesịrị iru obu na ọ diọkpara na-enwe obu, o jee ebe ahụ jee rụkanye ụlọ, o wee koo achịcha kotọkọ, nsogbu wee dịzie ebe niile. Okay, somebody is writing something. The first message I read was from kedu onye dedere ihe a? Udobi C. Frank Onyadelo, the first one. Then Udobi Frank wee na-edekwa ọzọ wee sị, in Igbo land, I noticed that different towns have their own way of doing things. I am from Urumoka, Oka North. If a woman born out of wedlock, any man that marries her take all her children, unless the man in question wants to marry the girl, he doesn't want those children, then the father of the girl will adopt the children as his children and will have exact share of property of the man as his direct children. Ịghọtara ihe onye a kwuru? Na ọ bụrụ na ịmụta ụmụnne ụlọ, nwoke bịa ịnụrụ, ọ na-anụkodo ma gụnwa ma ụmụrụ, mana ọ bụrụ na ya bụ nwoke achọrọ ya bụ ụmụ ma nwa, papa the girl ewelu nwa afọ ka nkie, ọ dịka an adopted child. Oke ọbụla ọ na-ekenye ụmụ nkie dịkwa accrued to the child adopt bụ nwa ya nwanyị. Ọ ihe ọ na-akọwa. And omenala ha bụ omenala ndị Oromo Ọka North. So ọ ihe anyị na-akọwa. He's really following. I like it that he's very much following. And I just suppose na a lot of people nwere ihe ha chọrọ ikwu, mana ha abụzi kịta ọgbara nkịtị okwu juru n'ọnụ, probably because of onye ha achọghị hot or na ume adịrọ ha ji type one or two things. So anyị ka nọkwa na ajụjụ nke abụọ. Mgbe ịfụrụ na nwa obere nwa bụzi onye na-akatazifu ezinụlọ, then there is a bigger problem, because you can never tell mgbe that diọkpara ya sell kata his birthright, sell onya to the point na obere nwanne ya ejezi ruo ụlọ n'iru obu gọngọn ebe diọkpara nwe without the diọkpara's permission. And ụmụnna na-enene because na papa those children enyego nke obere the go ahead order to do what he wants, maka na o denounce diọkpara ọ mụrụ amụ.
For how long do you think diokpara can be denounced except ma ọ na obodo enwere ụmụnna? Ọ bụrụ obodo nwere ụmụnna nwere nsọ fama na ị na-edenounce diokpara gị ọyọ is your case. Ịnwụra diokpara gị anata tekekwa his rightful position. That's how it is. And ịfụ ha n'ebe diokpara atrashili diokpara mee ka ọ na ọ bụrụ ya. This thing nna gwa unu si from Bible ọ bụrụ ihe mebelụ tata. Until there is a well-grounded recognition of diokpara aha. Ihe niile dị n'ezinụlọ ahụ ya na-aga yara mee ya, no matter how we think we can do the diokpara title. But guess what? Bible kwukwere na before diokpara akpata ihe na ọ na-afịa arụ. And I think till today ọ ka na-afịa arụ. Before ndị diokpara aba uru ọ ka na-afịa arụ. So sometimes ọ na-adị easier ma ọ bụrụ na nwaanyị tọọ ọrụ iburu osote. Mana iburu ha the first fruits of the family buru nwoke ọ na-survive mebe ihe ego dịwa mma. Mana break ha even no mugu fi nobody can cough. Nobody at all can cough. Otu a ka o si wee dere and all Bible kwuru ya and otu a ka o si wee dịrịkwa na-aga. So ụmụ ibe anyị esi na nke ahụ pụta. Let's move to the first. Moving to the first bụ ọ bụ na nwoke mụtalụ nwa n'iro, nwunye ya amarọ ma ndị nwunye ya amarọ, ọ bụ na o nwere onye ọgwụ na-anụ ntị ọfụma. Nwoke ahụ nọdụ ndụ jiri aka ya kpọbata the boy ụlọ. No matter ihe nwunye mụgoro, ọ nwa ahụ ọ kpọbatara bụ diokpara ya. Ọ bụrụ na nwoke jiri aka ya kpọbata nwa ọ mụrụ n'ụlọ, ị marụ na ọ nwa ahụ ọ kpọbatara bụ diokpara ya. Ọsọkwa ya diokpara nke a bụrụ na o tochago wuru bilonia, diokpara nke ewere ezi ọnọdụ. Mana ọ bụrụ na nwoke mụrụ nwa n'iro, malụ na ọ mụrụ nwa n'iro, mana nwunye amarọ, ụmụnne amarọ, ikwuye amarọ, ibie amarọ, o wee nọchaa n'ụwa welu nwụọ without telling anybody na o nwere nwa n'iro, which a lot of guys are doing till today. A lot of men are so nasty na ha ama na ha nwere nwa n'ilo and they will not relate this information to anybody in their home. Ha bịazie ha nwụfuoro onwe ha, obodo agbabazie ghara ghara. Ọ bụrụ na ha ama or anybody na ọ gwagwuru anybody na o nwekwara nwa n'iro, ịma na ihe nsogbu ya epelụ mpe. Any day the guy jechara nata, ha confirm na nwa the man. Ọ dịkwa two ways, ọ dị dicey. Ọ bụrụ na that family ekwetara na nwa, ọ bụ ọkụ ya bụ diokpara. It is only a living man nji aka ya mụta nwa n'iro ga-eji nwa aka ya kpọbata nwa onwe ya ụlọ confirm ọnya dịka diokpara. Ọ bụrụ na nwoke ahụ confirm that boy dịka diokpara na ezinụlọ ahụ, it takes understanding for ezinụlọ ahụ declare the boy as diokpara ma ọ bụrụ na enwere an existing son na the existing family. Ọ bụrụ na nwoke a anwụọ ọ kpọbata that boy ọ mụrụ n'iro ụlọ, the boy bịagodu burial ya ọnọdụ na ụsọ, ọkwa that boy amụrụ n'ụlọ ahụ anụrụ mami ya anụ bụ diokpara. It doesn't matter how many years onye nka ji wee tọọ onye nka. So ụmụ nwoke ọnya ka m ji wee si na program taa bụ unu nwa ka ọ dị ọla. Ọ bụrụ na ọ ya ekweghị mee ịmụta nwa n'iro, ịgba nnọọ ezigbote mbọ kpọbata ya ụlọ,
ọ bụrụ na ị naghị achọ ka be gị kụọ achịcha dị ịgharamiya ejiri ya wee na-ama atụ ihe ọjọọ, ị maa na iyi eji aka gị do the needful. The needful is ịgwa ndị be gị na ịmụtakwara nwa n'iro, ịkọwarụ ndị be gị na-ekwe ebe mami ya si. In case agwa m unu na ọ bụrụ ebe ọbụla eji nwa ka a na-anụ di na nwunye, mana ụzọ ọbụla eji nwa anara echi echi. Ihe ọ na-abụ unu mụta nwa n'iro, unu a na-ezuzugharị nwatakịrị anọdụ n'iro, o jee tonite nwee ego baa ọgaranya, o jee ebe nne ya fa jee rụọrọ onwe ya ụlọ because na nna ya aka anabatabeghị ya. Then ọ rụzie mgbe instead the boy ya eme enjoy nna mụtara ya na ndụ, o rụzie mgbe the man nwụrụ, ofu onye maalụ the secret asịkwazie ezinụlọ afọ na this man nwekwana nwa n'iro, na onye dị otu a mụtara nwoke anụnwa nwa, unu ewee kpachanie ụkwụ wee jee chọje nwa. Mgbe afọ the son adịgo established na be nne, the son adịgo established rụọ ihe asịsị arụ na be nne, ị bịazie chọọ ilio the son out of be nne ka ọ bịazie zaba nwa unu na be nne ya. Nwa ajụrụ ajụ abịazie achọzie ka ọ bụrụ nwa na be nne ya. And ịma na all this kind of children na-aba nnukwute ọgaranya. Jee chekie billionaires, trillionaires, ọ ha nwa na-abụ born by mistake a na-akpọ afa, ọ ha nwa na-abụ ụmụazị amụtara n'ụlọ. Ndị ụmụazị amụtara n'ụlọ nwere special grace eji aba ọgaranya. So it doesn't matter how you agree with me or not, ọ mụ na gị mechaa program a mkpọ onwe gị meeting chekibe ụmụazị mbara ịdị ọgaranya a na-ekwu ka ị wee na-afụ na a na-enwe a sketchy background of parenting na ndụfa. So ihe dị ya bụ, ọ bụrụ na nwoke malụ na ọ mụtara nwa n'iro, ya gba nnọọ mbọ denye na will ya. That's number one, ka ndalime ọdebesi wee kwu. Number two is ya gba mbọ gwaruo ndị nwunye ndị bie ụmụnne ya na o nwetakwana nwa n'iro mgbe dị ka mgbe. Nke ịtọ, ya gba mbọ kpọbata nwa a ụlọ kachikadị. Yes, ya gba mbọ kpọbata nwa afọ ụlọ na ndụ mgbe ọ ka dị ndụ, mgbe arụ kasilie ike, ọ kpọbata nwa afọ ụlọ, ọ ga-akarị ya mma. Ọzọ dị ka ibie bụ ya gba nnọọ ezigbote mbọ fụ na ya bụ nwa nwoke anọrọ n'iro for a very long time. Ọ bụgodu na anọrọ nne ya anụ, ya nwee this conversation, ya adịzi na-agba nkịtị, ya make sure na ọ na-communicate with this child more often so that ka ha nwee rapport nzulu ezu, if not just with him but with the existing family, either the existing wife or the kids of the existing wife, because na ọ ga-enye aka ime ka nsogbu dị mfe ma ọ bụrụ na o ruo mgbe nsogbu ji abịa, maka enwere mgbe nsogbu ji abịa. Ọzọ dị ka ibie bụ, there is no way any other children will build house inside his father's house unless the first child give him permission. I'm coming. There is no way any other children will build or any other child will build inside the father's house unless the first child gives him permission to do that. And in my town, once any other child builds a house in the compound, he have no authority to chase anyone of his brother or sibling out of the house until they build their own house and leave the compound by themselves. And the firstborn have the right to inherit the building the guy built in the house later and build another one. Maybe the firstborn didn't build any. You see,
So like he's saying, mistakenly ọ bụ na ifilu na pọmpụ gị na-agba wee nie obi jee rụọ ụlọ na obu ebe diọkpara kwesịrị ịrụ ụlọ, mara amara na ije ọsọ rụọ ọrụ diọkpara ụlọ. If I got him correctly. Yes, mara amara na ije ọsọ kwa aka tiere ọkụkọ akị jee rụọ ọrụ diọkpara ụlọ. So na ịdị safe wụ na ịrụrụ ụlọ somewhere else, pụọrọ onwe gị obu somewhere else, jee rụọ ụlọ ọzọ, ya ha ehonunwu nke ịrụrụ arụ. So you're going to only have fun ịrụ ụlọ somewhere else and ịpụọ diọkpara enwe nke ịrụrụ arụ. Is there any tradition? Onye na-ede ihe anụnwa bụ Frank Udobi, thank you so much. Pato James say, is there any tradition that is required to perform to bring your child home? Take Archie as a case study. Oh yes. Ọ bụghị ịnọkọta nwa jụrụ ajụ ịnọkọta ije kpọrọ. No way. Enwere tradition ya na ya yi ịya abịa mee n'ụlọ be the girl ha tupu ị bịa kpọrọ nwa. Especially ebe nwa na-aza afa the girl. Afa nna the girl. Ya, ọ bụrụ ịnọkọta ije iwere nwa ị na-aṅụ ụmụ. Nwaanyị ebe the girl dogo mmụọ ya, ọ kwesịrị idogo mmụọ ọnụnọ. Right? So ị kwesịrị ime the prerequisites of the traditional rights. Eji enwe nwa, enwere right eji enwe nwa for onye ịnụrụ nne ya anụ. Mgbe ị chọrọ inwe nwa, agụọrụ gị ome eji enwe nwa, iwe nwere nwa. Ọ bụrụ ịnọkọta inwere nwa, ịghọtago? So ọ bụrụ na ị jụrụ nwa is even a welcomed development, because the family of the girl will just be like this with their feasts. Na-eche gị ka ị bịa because ị ga-abịa. Do you understand? Ha na-eche gị ka ị bịa maka na etere ugbo etere azụ, ị ka ga-abịa. Iwu iwuriti. Agba ikpere na-abịa, ukwu mgbu na-abịa, ị ka ga-abịa. And it's only your child ga-edezi gị ụkwụ. It's only your child that will not see okwu mgbu. So nwa gị ya ebu n'ihu agba ọgwụcha. Nwa onye ọzọ ya eji nwayọọ na-abịa ha mgbe o ji bụrụ. Trust me. So that's the truth. Enwelu right for ownership of a child ịmụrụ n'iro before ọkpọbata ụlọ. Just like o si awee nụọ nwaanyị, ndị be ọgọgụ, enwelu ome ekwesịrị imelụ ha tupu ha abịabeghị dịka ọgọ bịa rie nri. Ọ bụrụ na emeghọrọ ha ome ahụ, ọ bụrụ na isi ihe dị ka ugwu na anị n'ụdị na kedu aha peji ichi ya anụ abọ. Ndị abọ enweghị ike ịbịa be ọgọ ha except emere omenala aha. Ha bịagodu nwee ozi ha chọrọ izi ọgọ ha, ha abata n'ụlọ aha, ha ya akwụ n'iro because emebedi omenala merụ ka ha wee bata nwụọ n'ụlọ aha bịa rie nri. Mana ọ bụrụ na eme omenala aha, ndị onye abọ ya eji wee bata nwa obe ọgụ ya bịa rie nri. Onye abụọ dị free ịbata nwebe ọgụ ya bịa rie nri, zie ozi, rahụ ụra, mee anything. Mana ọ bụ ha na-eme ha omenala ahụ, ọ bata be gị ọnọrụ ha na ozie gị ozi, ọ tụgharịkwa apụba, ọ ya ga-eri nri, ọ ya ha aṅụ mmiri. It's their tradition. So a na-eje mba a na-akpa mba uru na-ama ka ndụ si eme. Ọ dị very important. So ọnya bụ the thing. Na anyị ka nọkwa n'ajụjụ nke izizi anyị batalụ. So what it means is, nekwa the repercussion. Ọ bụrụ na ịkpọbataghị nwa gị na ndụ by yourself, onweghị onye ya akpọbata nwa ahụ n'ọnwụ, bere sọsọ o nwere onye gwaburu ya, acknowledge the boy as your first son. Also otu aha ka the boy esi wee bata nwụzie n'ụlọ be gị bịa claim or nwelu ownership, because he's not claiming anything. Bịa nwelu ownership. And ọ bụ na your wife mụtala a son, o wee bụrụ na gị nwa with the husband abọbataghị nwa ịmụrụ out of wedlock or ịmụrụ n'ilo, be it as it may, n'ụlọ bịa introduce onye to nwunye gị nwekwalụ a son. Whether ịnwụra nwunye gị je kpọbata that son to the house, or her son bụ the first son, this other son ga-abụ the next son, depending on onye ya na ya bụ ọgbọ na be. Ọ bụrụ na onye nwa sef tọchara ụmụ niile
he will not even get the first son. Do you get? That's what it is. Ọ yaghị enwenwu the first son maka akpọbataghị ya n'ihu nne ya. That's how it is. So ekwesịrị ịkpọbata a son n'ihu nne ya before he takes ownership of ezinụlọ as the first son. Ma nụrụ nne ya anụ o, ma anụghọ nne ya anụ, ma amụrụ ya n'iro o, ma amụrụ ya n'ụlọ. It is n'anya gị ka a ga-ebu ụzọ kpọbata ya. Ọgụnwa kwesịrị ịkpọbata ya na be gị as the father of the house before he will take the mantle of leadership dịka diọkpara. Otherwise, anybody any day o ji aka ya maybe ịma na ụfọdụ na-eji aka ha anakwu be nna ha, o jiri aka ya nakwuo be nna ya, o jee ebe ahụ ọ nọrọ na mpempe. That's the truth. Ọ nọrọ n'ụsọ a na-eme ihe ndị diọkpara, ọ ya ha eme ihe ndị diọkpara maka na ọ natarọ n'iru nne ya. Ọ natarọ n'iru nne ya. Nne ya akpọbataghị ya mgbe ọ nọ ndụ. Nne ya emeghọ introdo nkọwa mgbe ọ nọ ndụ. Ọ dị ka ọ nwụrụ, ọ kpọbata onwe ya ma ọkwanụ mama ya akpọbata ya ma ọkwanụ nwunye ya nọrọ anụ eje kpọbata ya. He cannot take the mantle of leadership of being the first son except ma nwunye ahụ ị nụrụ enwere obi chọọchị. Nwunye gị nwee obi chọọchị, ịma na ọ ya emenwu ya, a na-adresị ya as diọkpara. Mana ọ bụrụ na nwunye gị bụ ga-aga n'ogwu, ịma na even second son iru ya bụ na kịakịa na ọ just kpọbata ya for ịkpọbata sake. So guys, nke onye na-eme uche dị ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ife fiilu ọ na-enweghọ repercussion, you lie. Enwechala agba repercussion and the repercussion na-adị very fierce. You can imagine ebe mmadụ nwetara onye dịka maybe a 30 years old son outside, nwunye ya amarọ, ụmụ ya niile amarọ, ụmụnne ya niile amarọ, anọkata ofu onye asọrọ gana bịa kọwawa onwe ya na asịkwa na ọ papa unu m, na asịkwa na nna m bụ onye ebe dị otu a, na asịkwa na afọ ya bụ ihe dị otu a. Ị na-enene the boy ya na-afụ na ọ photocopy the man because half the time ha na-eyi the man pii. Ị na-afụ na ọ photocopy the man, enweghọ mgbagha dị ya. Asọ ngọngọ nyezie ya liberty to just come in and say hi. But ọ bụ na onye ji ego aghọ ya aghọ nghọ, in fact ọ na-anọ n'elu aghọrị ya, akpọbata ya si ya nna abịa ka anyị ma ị ya na-esi n'aka ga eje na alaeze. Ọ bata o teach the family, dezie the family, rụọrụ ha ụlọ, merụ ha nta na imoroko. Everybody are happy. Mana ọ bụrụ na a poor boy, nobody acknowledges him as the first son. Sometimes and most times. Mana ọ bụrụ na o jitu nwa jai, they acknowledge him as the first son. He takes the mantle. Mana the truth is, so far na ọ bụrụ nna gị ji aka ya wee kpọbata that guy na that family, o jiri aka ya land ya, and na nna except ma nna unu ọka nọ ndụ, o jiri aka ya land ya, accept ownership, kọwalụ ndị bie na ihe mere mgbe dị ka mgbe, then it's acceptable. Mana ọ bụrụ na ọ nabatara mgbe nna nwụrụ, he cannot even take the leadership of the first son except ma nwunye a na-anụ na that family, or na ọ mụtara nwoke, or na o nwere obi church. Then she accepts him as probably a part of the family, not even actually the first son. Acceptance of being part of the family is relative or swear. Mana ọ bụrụ na emenwuo DNA test confirm nwụọ na ọnwụnwa nke nwoke, mana nwoke ka nọ ndụ, or accept nwuo the boy na ndụ, ịma na the boy ga-take leadership mantle of being the first son. So I hope we did justice to this topic. Ama m na anyị melụ justice to this topic. Ogologo okwu anaghị adị n'ụka mgbede, and I hope we've learned, but I didn't get the entire contribution that I needed to get na this particular topic. So apparently a lot of people are lost in between. Faghọtara na enwe serious dilemma nyana ya so. Yeah, ụfọdụ amara na enwere serious dilemma nyana ya so for you to have a child and for the child not to be welcomed
n'ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ịmụta nwa n'iro, do yourself a favor. Gwa nwanne gị ọbụla ị na-asọpụrụ ma ị fụrụ n'anya nke ukwuu. Ọ ya dị mma ịgwa onye ahụ bụ ọkụ aka gị gị na ya na-adị na mma. Ọ ya dị mma na ị gwara ya mmadụ. Gwa mama gị ma ọ gwa papa gị. Mee ka fa malụ na ị nwere nwa ebe dị otu a dị otu a maka echi. Unu ezozina nwa zoo nwa zota ya nke adịchatara. Ọ dị mma. I'll give you an instance, and this instance is going to cause an uproar, but I will damn the consequences. Court. When we were in Jos, Nwanne is my sister. She's from Ezira. I'm from Norfija. Mana anyị na-eme nwanne because her mom and my mom bụ bosom friends. Ịchọọ mama m na be anyị ọ bụrụ na mama m anọghị ya, jee ebe nwanne ha, mama m nọ ebe a. Ịchọọ mama nwanne ọ bụrụ na mama nwanne anọghị na be ha, ịbịa na be anyị, mama nwanne nọ na be anyị. That's how close we were. And nwanne ran into our house. Behold, ọ dị ime. Mami ya amaro na ọ dị ime. Ime a clock go like 7 months. Onwere onye ma na nwanne dị ime because we were very much into sports when we were growing. So ọ bụrụ na nwanne dị ime, onwere onye okwele agwa onye tụwarịa ime because she needed to shield the guy. In all honesty, she needed to shield him. Mana nwanne confided in me so much and told me the father of her child. But I also needed to shield the family. First, Anano the Adahawan na Ufumabai. And the parents of Ebere were so fierce na hana afu muha ka aholi mweje. They just didn't want the children to spoil. Enwe a strict family in this world. Enwe a family be as strict as Papa Mike, Papa Ebere Obi. That's a Mikel Obi. Yeah? Chekwube Mikel nke na-agbalụ Nigeria ball. Chekwube Bafi. Yeah? Papa Ebere enweghị parents ndị stiff with their children ka those parents. As a matter of fact, they instilled fear na their family, na the children so much na Ebere na nwaanyị enweghị ike ịkwụ na their street. Papa Mike abịa ịgafe. Ọ dịrọ possible. Mụ na Ebere akwụnugo n'ime garage ebe mama m na-ere nri. Ebere fụrụ apapi agbara ọsọ. Ngụgbu ya agụgba. Why are you running? You are an adult. Papa Mike, Papa Ebere Obi. Nsi ya, Papa Mike, kedu ihe mere o ji abụ ụmụ ha anaghị agwanwu mmadụ okwu? Afọ ha anaghị ha agbụwara ọsọ. So they were so scared of their parents seeing them and women. So when Ebere Obi tụwalụ nwanne ime, she had to shield him so much. She didn't tell anybody that it was Ebere that was responsible for that pregnancy. Ebere Obi did not tell anybody in their family na o nwere nwa with nwanne until Sochima nwa anyị wee too ruo 16 years. That's how weird this story may sound. Sochima chatted me one day. In fact, he writes me on WhatsApp every now and then. Kita oye ruo kwane 18, 20. No, oya carry go 20 years. What am I saying? Sochi Yedugo 20 or 22 years old. Yeah, Oyelugo, because at the last I saw him, he was about 16 and 17 years. Utogodimba, more welding, everything. But Oburu Nebere Obi bụ ezigbote onye isi dị mma. Oka by himself for chọta nwa ahụ bụ Sochima. Listen to this story. I'm not saying this story ka e wee melụ nwanne Ebere. Nwanne anụgo di ọzọ nụrụ uche akara. Nụọ ya ọfụma ha biri n'udo mụba ụmụ ndị ọzọ. So this story is not even about a pity party of nyabịa ịnụọ nwanne because na Mikel Obi bụ nwanne ya. No, that's a lie from the pit of hell. I'm just saying na Ebere nwere nwa na be anyị or acknowledge bịa mee ka ya na the child do na mma.
ihe eji akọwa ịdị nkata bụ o ruo ihe dịka echi, that boy Sochima bụ a skillful badger. Ihe ọ na-agba na bọọlụ ebe ahụ ka ihe ama na you see family line ada eme ya mficha ije ebe ebere ha ebere bụ goalkeeper, ezigbo bọọlụ ọ na-agba ya, Chekwube na-agba ezigbo bọọlụ, Emeka na-agba ezigbo bọọlụ, Tochukwu be ha last born na-agba ezigbo bọọlụ. So that's how they are in that family. Tony na-agba ezigbo bọọlụ, their most senior brother. Ọ na-agba shege na ball, even though no tizili isi na distribution of rice and other foodstuffs. So ike iwe mmalụ na ịdị boys nọ na be ha na-agbagodu mpempe na ball, ewere je mere anyị ofu footballer n'ezira nwatakịrị na-apịa ezigbo ball. Right now he's in Abuja, I don't know, but I'm yet to see him recently, but we just talk. Ajube me some questions and the ọmụrụ tailoring mgbe na-anụ na ọ na-akwakwa ezigbo akwa. So these are the kind of instances that I need to give for you to understand what's happening. Kita ebere nondo. Ebere haya bia acknowledge Sochima as a nwa. Nwanne anurugodi jebebe uche akara. Ya na uche akara mụba nwa dị okay. Very okay. Now, Sochi lulu a certain point jụbụ onye bụ nne ya, yes, ịma na ha ga-ajụrịrị ọ naghị arụ a girl child na a boy child, ọ naghị arụ ha na-abụ anyị izokatara ya ezonwuzie because he became a terror, he became a serious terror, a thorn on our flesh. We had to tell him, nna ị chọrọ nna ehi na-ehi nna ị chọrọ nọmba ya mụ were nọmba nye ha ebere obi ikpe ọmụ na fon eshim oziọma kedu mgbọsi anyị ji wee sebe okwu wetin dey bring this one wetin dey nsi ya kịtịkpa enweghị nwanne gbagbo kịtịkpara chaga anya for trying to ever call my number to sound like you're warning me. Ị na-aghọ ara uche pere, ị na-aghọ ara. Ị nwere ihe dịka dimkpa ị mụtara mmadụ ị naghị ajụ ese, ọ na-ata aja from mgbe a mụrụ ya otu tin milk iweten azụndere gị nwa nya atụ aja ayọkwa ubiko bịa nwere nwa anya na ayọ ubiko bịa nwere nwa ị na-agha ara. We will just need to identify the little boy with you. We're not begging you to come and have your child. He's not even willing to go. Papa will not even allow him to go. In case you're thinking, no, maka Chekwube nwanne nwoke ya na-agba ezigbo bọọlụ na-agbara Nigeria na-agbara obodo oyibo Chelsea nọ ya ka anyị ji achọ ngakwa anyị kọchiri ya chichi. Or calling me to say, why did I that you saw something on the thing there back on mother body again. Mushia, oh, Munami na mi release. Ihe mechi. Ya meta. Hoo-ha. So that's what it is. If you do not identify Sochima now as your son, onwere mgbe o yeru e chozie identify with Sochima. Know me when I'm poor, not when I am rich. You come to claim relationship. Also, if you're not the home. I don't know how you sang that song, but that song makes a lot of sense. So apparently in his head, we are looking for him to identify with his son because they are rich. But he doesn't know now time changes yesterday. No way call you this little one achake. To identify with the little boy. That's how it is. Yeah, that's how it is. So everybody nwere ihe na-eme na ndụ ya ndịcha ka ga-ekwu dịcha ka agaghị ekwu. Little by little, it begins to unfold. Little by little, you will be hearing things that you're not supposed to hear. Ihe zoro ezo na-apụtagasị ihe. You know, just like that. So if a man refuses to bring in his child, omutara, out of wedlock, omuruniro, by maybe his girlfriend, or asobuna ojamuruniro, don't worry. On a good day, the child may decide to look for the man, but it may either be in a peaceful way or in a very dangerous way. Yes.
ofu ya emeriri. Is either the child na-abịa to you in a peaceful way or the child na-abịa to you in a very dangerous way. Ịfụ na ọ bụrụzie oyi na mee ya, ihe ị kwesịrị ime na peace, ị na-emezi ya na pieces. So that's what it is. So ụmụ nwoke biko, mere na anyị ihe ọma. Let your people know you have a child. Number 2, unu emezina ahụli nwenje to the point na ndị bụ unu na-eche na ị naghị ejekwu nwaanyị. Because a problem. Some people na-emekata ahụli nwenje, their people and they feel they don't go to any woman. Na ha nweghị oyi nwaanyị, na ha funuru ha na nwaanyị, na anụnube na onye nwere oyi nwaanyị. Ọ na-ala nwoke? That's the question. Ọ na-alago nwanne ya? Ọ bụrụ na ọ naghị enwe mmekọ with gị nwa bụ nwanne ya and na ọ na-ejekwu nwoke na ọ na-ebechara ezigbo okwe, whom do you think ọ na-ebe okwe with? Ọrọ nwa onye ọzọ? Yeah, ọrọ nwa onye ọzọ ka ọ na-akụchara with. And then mgbe ọ kụchatarụ o ji ha okpu nnaba enyi wee kụchara, what do you expect? Nwoke na nwaanyị anaghị. You expect nothing but pregnancy. And pregnancy, what else do you expect? A child is what follows suit. Yes, a child follows suit. So the disparity of people being surprised, hey, na kwuru na onye amụtara nwa, ị na-ajụkwazi onwe ede sure na onye anwe nwa. Excuse me? What do you mean ede sure na onye anwe nwa? Apịrị ya apị. Ọ na-eje na dume. So that's where we have a serious matter. A lot of guys make katago aholi nweje and fake life across board to the point na their family members amaho na ha na-ebecha okwe ebegbu okwe mma to the point na ha ya enwe nwa n'iro. Ekwuzie na ha nwere nwa n'iro, the family begins to raise an eyebrow. Edishon ọ nwanne m onwe nwa. Nwanne unu ada akpụ nwa. And enweghị ihe nwanne unu nwoke kacha eme for a girl to isi na nwanne gị nwe nwa ya. Listen attentively. If we as women want to declare a useless father dead, we will declare him dead. Nwata na-eto ọ mara na nna ya anwụgo, iburu a living dead. So when you see a woman being lenient enough, you identify with onye nwe nwa ọ mụtara, jee nụtụwara Chukwu mma, because it would have as well gone the other way around, where she will let you know that you're dead and let the child know that your father is dead. Ajareche oshiwe, anyị anaghị eme because na onwe mgbe the child toro, ọ ga-emecha anọ na papi ya nọ ndụ, and then ọ ga-ebutere gị na the child ọgba if you're as the mom. Why would you say my father is dead when he's still alive? Mana, the child akọwari, your father was a useless man who never knew that you ate, who was thinking no atụwa nwaanyị ime ejefuo, ọmahụ na nwa ọ mụtara na-eri nri, ọmahụ na nwa ọ mụtara na-eyi akwa, ọmahụ na nwa ọ mụtara na-eje akwụkwọ, ọmahụ na nwa ọ mụtara na-eyi pampas. Onweghị ihe ọma maka nwa ọ mụtara, ọ just tụwa nwaanyị ime tụgharịa nara onwe ya gaa gate. So he was dead for me. I never ever saw him from the moment Morogo till today. So I didn't know he was alive. I call harder than one will forgive the mother. But all Gebutero Hana about serious problem. That's the truth. So when you see a woman who pities you or pities your ass as a man after getting her pregnant and dumping her, or buru there for buchechanya 9 months, or muanya, no, so what the child tell to then a claim a relationship. Oh, kamana ya majigon because they got him alone. The relationship that you're supposed to create when the little child was too tender, you're trying to create when the child is already a man. No, he doesn't acknowledge you as his genuine father. He as a makeshift father. The man whom he saw, is the man whom he thinks is his real father. Also, below his foster father. That's the truth. Iwatago, that's what it is. He sees any man around his mom as his real father, even though it is his foster father.
Then when Papia Zuzu nyụrụ Zuzu cha Zuzu nata and come to claim relationship as onye mụtara nwa, mgbe ahụ ọhụ na ọgọdọ eke nsị agwaghị ihe eji eme na ihe a na-eme were enwe nwa ebe kamana na-amaji gị onu ị na-enwe nwa. So guys should endeavor to tell their parents na ha nwekwara nwa n'ebe dị otu a, na ha amụtakwala nwa n'ebe dị otu a maka echi. Guys should endeavor to create a harmonious relationship between themselves and the children ha mụtalụ n'iro. Ọ dị mkpa. Enwe reason so that any day nwunye ahụ that girl ị na-ayị njebere di eme ka the man mara na papa nwa a na-eteki care of this child ma o ruo mgbe eji akwụ ụgwọ akwụkwọ, ma o ruo mgbe eji eri nri, ma o ruo mgbe eji eyi akwa, ma o ruo mgbe eji eje ihe dị aṅaa holiday, na papa nwa a na-eteki care of nwa. Mụ na gị nụkwa dị echi, this child may have a likelihood of going for holidays, jefu nne ya and back, jemere nne ya holiday and back. When you have that synergy, or the more appetizing. Career, when you do not have any relationship with the existing child at all, and then you come to claim relationship. No, it's not acceptable. Just go. We can do without you. That's what it is. You want to go? So, in the by, anyị just tune otu sonship si ebute ọgbata uhie n'ezinụlọ. Anyị wee tune otu nwa unu kpọrọ bastard nsi enwere obi much later. Anyị tune otu nwunye na-abụ anụrụ n'ụlọ, otu the first wife nsi enwe ihe karịa onye mụtalụ diọkpara ma ọ bụ na ekebe ihe n'ime nne. So in all honesty, a first son is a first son. It all depends on otu isi kwado dịka nna. Ime your first offspring, ọ bụrụ your offspring, n'ezie udo adịrị gị, your head calm down. Onye ọbụla amalụ right ya, malụ position ya na your family, udo adịrị ezinụlọ. Mana ọ bụrụ na ị na-eme iyara ya, ị nwere nwa n'iro, ị na-ezuye maka na ị mụtara the same kind of child n'ụlọ. Ị nwere nwoke ebe a, nwee nwoke ebe a, mana apparently na ha dị of the same age. Ha dị word of the same age. Enwere months amụrụ onye nke a, nwee months amụrụ onye nke ọzọ. That alone will identify to you onye kwesịrị ịbụ the first son. Peradventure na ịtụwara ụmụ nwaanyị ihe na-abụ ime at the same time. The bottom line is, try as much as you can to kpọbata nwa ọbụla ị mụrụ n'iro n'ụlọ. Ejechala m obodo oyibo fụkata ụmụazị anyị, fụkata ụmụazị Igbo be ndị ọcha, ebere Igbo meberụ m. Fụkatazie ụmụazị anyị nna ha na-abụ ha mụọ side a, eme travel nọgharịa jee another country, ha mụọ ebe a, eme travel nọgharịa jee another country, ebe a na-achọ ọdịmma mmadụ, ebe a na-achọ ka akpata ego, ebe a na-achọ ka enwee akwụkwọ, nwoke a na-anụgheri nwaanyị, na-amụgheri nwa aghara aghara. Elekọtara m ụmụ Igbo anya, ike gwụ m. And they will holistically tell you, yeah, my father is Igbo. You know? Ọ bụrụ ya. So, esite taa, deba mma, ọ debara ugbo. Identify with your existing children. Identify with your lost relationships. Ma nke ịma na ọ mụrụ ya amụ, ma nke ịmarọ na ọ mụrụ ya amụ, ọ dị mkpa na ịkpọrọ oku, chọba nọmba, jụta ma amụtara gị ya, in case
Because a lot of people lost some relationships immediately asị ha na adị ime, they lost it. Fa amarọ ma amụọlụ ha nwa ahụ, fa amarọ ma ọ na-amụghọlụ ha nwa ahụ. But in their heads, they know that they've ever heard the news na nwa onye dị otu ahụ dịkwalụ ha ime. But how amazi ma amụrụ ya ma ọ na-amụghị ya, and how useless they never ever checked ka ha malụ ma amụrụ ya amụ ka emerie ntufu. So ka anyị mechaa program a ibido taa chọba ndị ọyị nwaanyị marụ ka ha mere, marụ ndị nke gwara na ha dị ime, marụ ka ọ mụrụ ya amụ, marụ ka ọ mụrụ ya amụ. Yes, it comes with a price. Some you will identify with or bolo a problem to you. Some you will identify with or say, okay, thanks for checking out on us. Yes, he's so years old and he's in so class and this is what he does. So my Togo Burudimba, you can identify with them. Some ejola ajo because no one look a family background see where they tabubo to be able to identify with your girl child ejola ajo. Malụbọsị ọ nụrụ di because ụfọdụ ka a na-eme ego nwa ha sef ha marọ onye ọzọ aṅụọ mmanya nwa ịmụtara maka your stupidity. Ịjụrụ nwa ịmụtara gaba di yara ama na nwa ịmụtara na agadi. Nwa ịmụtara amụọ nwa onye ọzọ eje mee ọmụgwọ nwa ịmụtara, but you have a beautiful wife who can go for ọmụgwọ of nwa ịmụtara. So you think it's a stain. Mgbe a na-amị a stain na-agago. Kịta anụnwa bụ na onye ọbụla na-ejizi aka ya determine na ọ chọrọ ịmụ nwa. Jiri aka ya chọba nwa ebe ọbụla ọ dị na. Some will go for adoption. Some will go for childbearing. People like us went for adoption. Eri ego before we took a decision to have one. Taa na-ehijide ọ naghị eto n'ike na ebube. So it's also a welcome development. Ọ bụrụ na ịma na ị chọrọ nwa, achọrọ m nwa at the age of 30, not even to 18. Ị ama ife ị chọrọ, mara ka ị esi wee jee about it. Otherwise, you're going to create a monster that will feast on your flesh and pound on you someday. Ndị be anyị, I hope na ọ gara ọfụma. Afa m ụka bụkwa Oziọma Ejiọfọ. Ada na ofije ji eme ọnụ ada ọ na-abịa ịfụrụ ọchị ezi ego ga-adasịsị ya ebe isi n'onu m bụ na be m. Wee na-asị unu ndị be anyị ya dịrị unu n'ezi mma. I don't know if you have a question, you can drop it. If you want to talk to me directly, apparently you didn't join early and you want to talk to me directly, keep it straight and simple. Just do a voice note on my line. Now +234 701 550 4002. +234 701 550 4002. And a little advice to various families. Ụfọdụ family ka ọ na-abụ agwa gị na nwanne nwoke ma nwanne gị nwaanyị mụtalụ nwa ọ na ọ tụwalụ mmadụ ime. The family aje pịa ahụ bingo kụmarịa mee ka na ntị chilifa ka na fan ada anụ ife. You will never ever say ka anyị jekeneri je nene nwaanyị anụrụ na ọ mụtara nwa anyị nwa. Ka anyị jekeneri je nene nwa anụnwa nnụrụ na amụtara anyị ka anyị marụ ka anyị si enwerụ nwa. Ọ naghị abịa unu n'uche. Ofu ụbọchị unu asọrụ gana apparently nwa unu nọkata nwụfuo. Unu echete hey na enwekwara na nwa amụtara ya ofu mgbe na anyị nụkwanụ na onye dị otu a mụtara ya nwa. Ha asọrụ gana jebere ịchọ nwa. What stops you from identifying with the little child mgbe aha amụrụ ya early enough? Ọ bụgodu na nwa unu nwoke na-ezuzu kpọtịa jebe ebe ọzọ. Unu as a family member, maybe be na the same terrain or maybe be na somewhere the outskirts of the place amụtara nwa ahụ. Ịchọje nwa ahụ na-eto n'ike na ebube. You can identify with him. Ọ bụrụgodu nwa toy unu egotelu nwa ahụ ọ na-eto asị a ifuru piano a nọọ ntị onye dị otu a gotere ya maka gịnị na ịbụ nwanne papa gị.
If you all who have children out of wedlock or out of Oringo will be able to identify and declare to your parents or people, no, no, please go and fukene nwa. Ha weluzie nnọọ oroma 200 naira wee bịa sị nne na anyị nụkwana na ịmụtara anyị nwa eziokwu nekwe oroma anyị ji bịa kedu na nwa anyị enye nwa ahụ oroma 200 naira. That's how to identify with a child. Anaghị egburu ya mmadụ. And there is nothing as sweet as a child understanding na papia acknowledges him, mamia acknowledges him, she acknowledges him. Ihe anụnwa a na-ekwu na-erekwe isi na abụọ. The fact that we're talking to just the guys does not mean that the girls are not as guilty. Enwere ndị mụtara nwa dọmpụọ ya narikọ jee na-akụ. Nwee ndị mụtara nwa tụsị ya for the grandma tii ebe ọzọ. They've refused to tell onye nwe nwa na o nwekwara nwa. If Muhammad refuses to go to the mountain, let the mountain at least go to Muhammad. Ya bụzie na Muhammad jụrụ ajụ. If indeed na a man mụtara nwa and he has refused to come acknowledge na ọ mụtara nwa, he make effort to the various families or the family of the guy iji gwa ha nna ahụ na amụtakwara m unu nwa ahụ nekwe nwa unu nekwe ka ọ na-eto n'ike na ebube ya bụrụzie na ha abịaghọ. You're not gonna do that. Ihe ịma bụ na ịmụtago nwa and because na ị nwere hot pants, then you dump the child, then tinye isi somewhere else. Ije ị na-akpagharị chefuo nwa ị mụrụ amụ somewhere. Ichefuo nwa ị mụrụ amụ ide echetie. Ọ dị njọ. Ọ dị njọ because echi ekpebi ya ekpegbuo. Si ekpegbuneghi nnọọ echi niile ekpebi ya ekpegbuo. Ọ ka mma na idebelu a clean slate si ekpegbuneghi ka ha nwa tọ na agụgọ tọ na ịyọ biko. That's what I think. So ibe anyị ekenere m unu si unu ya dịrị unu n'ezi mma. Onye afọrọ taa si fu ya echi niile ka anyị mee ife anyị maala eme. Afa m ka bụ ozi eji ọfa ada na ọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa fọrọ ọchị ezi ego ga-adasịsị ya udo dịlu ndobe anyị ya gaziela anyị niile. If you love this, please share it. A lot of people are affected. A lot of people are affected. A lot of people do not know how to share this at all. They are so bottled up. Na ha amarozi ihe ha ga-eme. They are so paranoid. Fa amazi ihe ha ga-eme. Ọ bụrụzi a matter of being angry. It's a matter of speaking out. It's a matter of pouring out your heart to whom it may concern. Ya bụrụzie na ha nọrọ. But if you help share this kind of information, kọwarụ ha what it entails na omenala Igbo, in case ha nọkata feel na diokpara na-esi n'elu ada or na ya just discard ya somebody emecha ofu ụbọchị je tọtọtọ ya because the world revolves around your head, then you lie. Ekene m ndebe anyị si unu ya dịrị unu mma. Udo dịrị unu.